Hey guys, welcome back to the Russia Guy channel. Today we're going out to an event. We've been invited out to sort of like Heroes of the City. They've invited us to come along to participate in it. I don't know why, but I think we're just unique. So yeah, we're heading out to that now. They're sending a taxi out to pick us up. So yeah, we'll keep you updated. Достопримечательность. Вот этот товарищ. Утром у него и ноги в порядке, и руки в порядке, и ходит он очень даже замечательно. Со скоростью километров 6 в час. Потом подходит на расстояние за домами, он там во дворе, допивает кофе, докуривает сигарету, берет вот этот костылечек. Видите, он к такси даже не подходит. Она знает. Потом делает, костылек берет, и раз у него колени вместе, стопы вместе, весь так и пошел на работу. Это огромный бизнес. Они сумасшедшие деньги снимают. Он в день имеет порядка 10 тысяч рублей. По Новосибирску это очень даже хорошие деньги. Да, очень. So here we are, we've arrived. A little bit of history about this. As people who have been following us know, we've had a little bit of news coverage about our family trying to move to Russia, and we had a couple of interviews. Had people interviewing us, and they have obviously know about us, and they invited us to come here. A few weeks back we did a little interview for this event, and yeah, so now it's finally come, and we don't really know what to expect. We'll take you along to whatever it is. It'll be interesting. Here's the building. It's the Opera Theatre here. I've been in this building once before. I came here 5 years ago on a holiday, and some friends here took me and my dad and brother-in-law out for a special experience. We saw a Russian opera, but back then I didn't know Russian and it was a bit boring. But yeah, but now I can show you guys what it looks like. It's very beautiful inside. So yeah, let's have a look around. Here we are. This is a section with a whole bunch of old costumes. Hopefully you can hear me over the music. It's quite loud.
So here we are, guys. We're just inside the lobby area. This is all, for the people who aren't Russian, these are all coat racks. And what they have is each coat rack, as you can see, has its own number. And I actually have in my pocket, just a second. There we go. So you have your own number, and what they do, they'll give you a number and then they'll hang your coat on that rack so that you can come back and get your coat and they know exactly which one it is. This is very common in Russia and probably a lot of European countries, I'd imagine, because of the winters and the jackets you have to wear. So this isn't the area where we did it, they're not using it. Ours is more in the entry. Here's my lovely sister. What are they waiting for us? Alright. Here we are inside the waiting area. They have drinks here and on hors d'oeuvres. Nice little waiting room. We just did a little interview with people downstairs. It's becoming almost normal. Yeah, except this time it was like live, so yeah. No time to edit. Yep, I let Sabrina speak in Russian and I don't say as many mistakes. This guy is so tall. Right in front of us there is the guy that came out and did an interview at our place, and here is the star of the show. Am I close enough? Yes. Just stand over next to that guy for midget. Церемония вручения народной премии МГС начнется через 15 минут.
вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, наконец-то мы увиделись. Добрый вечер. Здравствуйте. На самом деле, справедливости ради, мы должны были встретиться здесь год назад, но Роспотребнадзор был против. Не было такой номинации просто для Роспотребнадзора, поэтому был против. Друзья, в самом начале я бы хотел попросить вас поаплодировать, поприветствовать. Перед нами на этой сцене была ведущая, солистка Навада Дарья Шувалова. Она фантастически открыла наш вечер. Дарья, спасибо вам огромное. Да, на самом деле сегодня мы здесь приветствуем бизнесменов, которые смогли сохранить свой бизнес, свою команду, выстояли. И это своего рода начинается эпоха возрождения бизнеса, нет? Екатерина, это именно так и называется. Я предлагаю пройти за стойку. Я долгое время работаю на Первом канале. Я знаю, что такое стоять в стойке. Пойдемте. Кать, знаешь, просто на секунду скажу, вот ты никогда же не вела это премию, а я уже не первый раз. Я тебе хочу сказать, заботливые жители Новосибирска. Вот, казалось бы, церемония, хорошая, красивая премия. Ты посмотри, сколько мне положили салфеток. Потому что знаю, со мной может произойти все, что угодно. На год я стал старше. Мало ли что, пускай будет. Прошу вас, внимание на экран. Мы сейчас находимся в нашем доме в Новосибирске. Мы хотели уехать из Австралии, потому что Австралия стала более и более либеральной. Мы очень ценим, что Россия очень консервативная страна, и Россия ценит семьи, традиционные ценности. Мы хотели, в конце концов, переехать на Алтай. Это очень хорошее место заниматься фермерством. И мы решили, что Новосибирск — то место, где нам нужно начать, потому что здесь мы можем быть студентами. Здесь очень много возможностей для тех, которые готовы быть терпеливым и трудно работать. Конечно, идеальная страна не существует нигде, но мы решили, что здесь лучшее место для нас. Меня зовут Сабрина, и это мой старший брат Джоаш. И мы австралийцы, которые переехали в Россию для лучшего будущего нашей семьи. Друзья, у нас семья из Австралии сегодня в зале. Джоаш и Сабрина Хейр. Джоаш, Сабрина, выходите к нам. Слушайте, это невероятно. Вот они, австралийские... Австралийские русские. Мигранты австралийские. Спасибо, что вы с нами. Действительно, добрый вечер. Добрый вечер. Австралия стала слишком либеральной, но в России ковбои могут чувствовать себя в безопасности. Ну что же. Вы знаете, мы узнали, что вы захотели жить в России после путешествия на Алтай, да? Что вам так понравилось? Ну, как фермеры... Чуть ближе. Ну, как фермеры, Алтай — это замечательное место. Кто-нибудь, кто там был, знает. И для нас это просто рай на земле. Что выращиваете вы? Что вы выращиваете как фермеры здесь? Прошу вас. Ну, мы надеемся выращивать коров. Коров? Да. Выращивать. Потому что, честно говоря, знаменитая карликовая новосибирская корова. Очень морозоустойчивая. Да, надо выращивать, абсолютно верно. Послушайте, а теперь важный момент, я позволю себе, простите, сказать о проблеме, которая есть, и вы про нее нам говорили. Кать, озвучь ее, пожалуйста. Да, что через месяц, да, у вас заканчивается студенческая виза, а оформить разрешение на временное проживание они не могут, потому что кончились квоты. И вернуться им некуда, потому что ферма уже продана. В Австралии ферму вы продали, правильно? Да, чтобы переехать в Россию. Чтобы переехать в Россию. Вам, получается, некуда ехать, но при этом вам ехать надо, потому что нету никаких законных оснований, чтобы вы остались. Они точно из Австралии? Да, конечно. С такими проблемами? Конечно. Сабрина записала, я правильно понимаю, вы записали видеообращение президенту России Владимиру Путину? Да. Из Австралии записывают Владимиру Владимировичу обращение. Я вот думаю, Владимир Владимирович сидит, и ему приходит и говорит: Владимир Владимирович, вам тут Сабрина записала обращение. Какая? И он пошел смотреть. Клип? Нет, это другой. Вы знаете что?
О ваших проблемах сейчас, друзья, узнало еще 1500 человек. И среди них первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Юрий Федорович, вот давайте скажем так, я задам один вопрос. Поможем ребятам? И у меня тут написано в сценарии пауза, чтобы Петухов успел кивнуть. Это не И вы киваете. Все, значит, все совпало. Это и полдела, собственно, Все, сделано. спасибо вам огромное. Спасибо. Ребят, но чтобы остаться жить в Сибири, да, вам нужно пройти еще тест на настоящего сибиряка. Вы выучили язык, да, вы все хорошо знаете. Знаете вы сибирские тосты? Тяжело вздохнула. Не Мы знаю. сейчас вам поможем. Смотрите, мы сейчас будем говорить как бы тост, а вы его будете заканчивать. Чтобы вам было просто, на экране просто будет крупно значит, используя буквы австралийского алфавита, написано слово. Ну давайте, вот первый тост просто проверочный. Давайте, чтобы у нас, мы так часто говорим в России, давайте, чтобы у нас с вами все было, а нам за это ничего не было. И вы заканчиваете, посмотрите, что там написано, давайте посмотрим. Прочитайте вот это. Легко же. Давайте мастер-класс я вам пройду. Вы знаете, подождите, это то, что произошло с Юрием Федоровичем, когда я про него сказал после обращения с президентом. Попробуйте прочитать, вот это вам пригодится в России, это слово. Хорошее слово. Нужное. Любое застолье поддержите. Да-да-да. Просто заходим, садитесь за стол, садитесь и говорите «вздрогнем». Вздрогнем. Вздрогнем. Все. Молодцы, все. Вздрогнем. Хорошо. Давайте делать теперь лучше вокруг себя. Давайте помогать тем, кому помощь по-настоящему нужна. Давайте знакомиться. Давайте заводить новые отношения. Давайте заводить новые дружеские бизнес и какие угодно контакты. И тогда вместе с помощью нашего любимого государства мы войдем в светлое будущее. Спасибо и до встречи через год на 4-й народной премии НГС. Пока. Спасибо большое. Екатерина Скулкина. Well guys, we just finished. It was a very interesting experience on stage. It was actually very hard to hear what they were saying, so we were like listening as hard as we could. It was very exciting. How was it for you? It was definitely exciting. It was a little bit loud. Yes. But definitely the adrenaline was there, and it was amazing seeing so many different stories. There was a lot of really interesting things, heroes of the city that I had never heard about. It was really inspiring. They had us up there. I think I have footage of this, but I don't know yet. But they had us reading Russian words, but they were in Latin letters. And that's so hard. Oh, it's hard. So much easier in Russian. You have to read Latin, translate it to what it would be in Russian, and then say the word. Not English, not Russian. But we survived. Yeah. That's done. So here we go. We just finished up. We're heading outside now. We got the blue cow. So here we are on our blue carpet. Yes, we keep getting stopped by people who want to talk about it. Yep. We just had somebody talk to us about what he wanted He to wants music. to show us his music and compositions. Yeah. Not sure how he can help, but anyway. Maybe if we like recommend his music, then you know. Anyway, we'll see. We'll have a listen. So yeah. First time on a carpet as well. A blue carpet, red carpet. Ooh, and Sabrina, you could win a Camry. Oh, the mighty Camry. All right. So now we're gonna head out and meet our sister and brother-in-law with their kids. We're gonna go to a cafe, hopefully. And yeah, so we're just on our way to them. They're not far off. And we'll see what cafe we go to. Okay. Here we are, I've caught up with Justin and Anita. We're just in the park here. Just deciding which cafe we want to go to.
a beautiful time of the evening. It's nice and cool. It's a lovely evening. Hey guys, so we're all done now. Yeah, it was an interesting experience. Also, if any of you guys are interested in some of the stuff I use for recording, say for instance this tripod I use, I've got links to it down in this description, and yeah, if you're interested, feel free to check that out. And yeah, I hope you enjoyed this video. Feel free to comment, subscribe, give it a thumbs up, really helps out. And until next time, I'll catch you later.